Zoom link and people who are on the YouTube live broadcast. A hearty welcome to each and everyone. So we are getting started now. Let me introduce myself. I am Leela Krishna and my wife Jyoti both are working in IT industry from a couple of years, and we are before introducing that, I would like to say a few things like, so please make sure you are at a comfortable place, and then with no distractions, be attentive for the next 1 hour, and the information you are going to get, it may help you in to build a successful platforms for yourself, and make a note of points which you really want to note, so that it will help you for the further discussions. Yeah, coming back to ourselves, we are working for IT industry from a couple of years, and then we got a chance to meet when we are desperately looking for an opportunity. Then we got a chance to meet our mentor, and then right now we are developing our own platform to become even more successful in life. So without wasting much time, I would like to introduce today's speaker. So let me tell you a few things about him. So he has a bachelor degree in chemical engineering from SV University, Tirupati. And then everyone, he also dream of doing MS in US, and then he got selected to Clarkson University to do his master's in computer science. There he realized, and he got a chance to meet his mentor, and then there he started his entrepreneur journey, and then he started his own platform. There he returned back to India, and then from last 15 years he has a very highly successful background in what he is doing, and then he's helping many other youngsters like me to develop their own platform-based incomes. And in the recent, to name, he has a very huge accomplishments, to name very few. And then the recent accomplishment he done is his house, the house he built, he's right now living in. So it got selected into the top 50 best houses in India. So that's a great achievement, top 50 best houses. Can you imagine that in the entire India? His house is one among them. So that is his recent accomplishment. And he's expanding his business globally, and then helping many people through his entrepreneurship school, so Naren Global. So without much ado, help me welcome Mr. Raja Naren. Thank you, Leela. Yeah, clear. Yes. Thank you very much, and good evening, everyone. Leela Krishna introduced Chesser already. My name is Naren, and I've been an entrepreneur for the past 15 plus years. And more than that, I would like to introduce myself as the founder of Naren Global School for Entrepreneurship, NSC, on behalf of which we are conducting this webinar today. Already Zoom call we got close to 500 people, and YouTube dwara maybe live streaming చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. Just to give you an idea about what exactly we do through this NSE. This is a virtual institute where we train selected young entrepreneur enthusiasts. ఎవరైతే ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా కన్వర్ట్ అవుదాము, టర్న్ అవుదాము అని వాళ్ళల్లో ఒక ఫైర్ ఉంది, బట్ డైరెక్షన్ లేదు, ఏం చేయాలి. చాలా మందిలో ఉండే ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఏమంటే, ఏదో ఒకటి చేయాలండి, ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఇది కాదు ఏదో ఒకటి చేయాలి. We got to do something, man. I mean, a something is stopping so many people. Lack of clarity. In fact, that something is something and a concept, if you can really understand,
thousands or even lakhs and millions of people are getting stuck at that concept called something. At NSE, we give clarity on something. We really that has been our passion to help aspiring entrepreneurs to start up their own businesses and run towards success. Only mentor cheyadamu. But the clause here is only selected candidates. There are certain conditions to get selected into this club. Now, ఈ యొక్క వెబినార్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ వెబినార్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ మీకు రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్లో మీరు కొన్ని స్లైడ్స్ చూసుంటారు. వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ వీకెండ్ వెబినార్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీకెండ్, విచ్ ఈస్ ఆన్ 16th and 17th. ఆ వీకెండ్ 2 రోజులు అరౌండ్ 7 professionals from different backgrounds and different walks of life who are really succeeding, really making it happen very big time in their businesses, are going to talk to you, are going to direct you in different areas. అటువంటి వెబినార్స్, అటువంటి సెమినార్స్, ఇప్పుడంటే వెబినార్స్, long back when we guys attended, they were all kind of seminars. అటువంటివి అటెండ్ అయ్యి అటువంటివి వాటి ద్వారా ఎడ్యుకేట్ అయినాం కాబట్టి we were able to establish huge businesses. Sitting at home we operate business, right? So అటువంటి వెబినార్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ జరుగుతుంది. ఎందుకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే, when the whole world is talking only about corona, only about COVID, all the confusion that the COVID has created, all the chaos that the COVID has created, job loss, లేదా ఇక్కడ recessions అన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు, you got to see few people who are really exploding, really exponentially they are growing. And I don't want everybody to get into that webinar. I don't want everybody to get into that webinar. Definitely that webinar is only for the right candidates who earn the right to sit in front of those qualified people. So that ఈ రోజు మేము చేయబోతున్న ఈ సెషన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీకెండ్ సెషన్కి ఒక ప్రిరెక్విజిట్ అనుకోండి. సో దట్ we will also understand ఈ వీక్లో maybe we can have a couple of interactions. We'll see whether you have that entrepreneurial material and మనం పార్ట్నర్గా జెల్ అయిదాం అనిపిస్తే maybe we'll invite you into the next weekend webinar, right? So before anything, let us understand what the business model is all about. And ఎందుకు ఒక బిజినెస్ మోడల్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అంత అర్జెంట్ ఏముంది? Is this a very right time to really look into a new model? Let us look into that. And am I qualified? Are you qualified to look into this? Let us look into that. See, if you can look at what's happening around you and all the news articles, నేను చెప్పేవన్నీ మీకు చాలా కొత్త విషయాలు అయితే కాదు. most of you must be knowing already, especially these news articles that I'm going to share with you. చాలా మంది కోవిడ్ గురించి, COVID-19, కరోనా వైరస్ మన ఎకానమీని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, వరల్డ్ ఎకానమీ ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తున్నాం, థింక్ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. బట్ how many of you really are able to understand the gravity of the situation?
దీంట్లో ఉండే సీరియస్నెస్. Because as entrepreneurs, as people who explore the opportunities, we dig. మేము కొంచెం తవ్వి, అది of course మీరందరూ కూడా చాలా మంది చేస్తూ ఉండొచ్చు, but I'm just trying to throw light from my end. See, if you can a post, ఇప్పుడు ఎంత సీరియస్ గా చెప్తున్నారంటే ఆ సిచ్యుయేషన్ ని, ప్రీ పాండమిక్ అండ్ పోస్ట్ పాండమిక్ గా అర్త్ డివైడ్ అయిపోతుంది. పోస్ట్ పాండమిక్ ఎ న్యూ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమర్జ్ పోస్ట్ పాండమిక్. అంటే ఒక కొత్త మనిషి అవతరించబోతున్నాడు, కొత్త అలవాట్లతో, కొత్త నైపుణ్యాలతో, కొత్త ఎర్నింగ్ మెథడ్స్ తో, డబ్బు సంపాదించే మనీ ఎర్న్ చేసే మెథడ్స్ కావచ్చు, లేదా బిజినెస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే మెథడ్స్ కావచ్చు, లేదా సోషలైజ్ అయ్యే మెథడ్స్ కావచ్చు. చాలా విషయాల్ని కోవిడ్ మార్చేసింది అని ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల చెప్తున్నారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ ఆఫ్ us are still not able to understand the gravity of the situation. Maybe we might be thinking, ఏముంది కరోనా వెళ్ళిపోతేనే టకా అనేసి మనం ఏదో ఒక వాన్ ఆగిపోతేనే మళ్ళా ఇంట్లోంచి బయట పోయి ఎంజాయ్ చేస్తాం అనే థాట్ లో కూడా చాలా మంది ఉన్నట్లు క్లియర్గా వాళ్ళ మెసేజెస్ ద్వారా కానీ, వాళ్ళ థింకింగ్ ద్వారా కానీ, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా కానీ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వీ రియలీ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ పిటీ ఫర్ దెమ్, బికాస్ they're not able to understand the seriousness of what's happening outside. Almost వరల్డ్ వైడ్ జాబ్ మార్కెట్ ఎంత హిట్ అయింది. ప్రతి 5 ఉద్యోగాలు 4 ఉద్యోగాలు పోబోతున్నాయి. అండ్ ఆల్రెడీ లే ఆఫ్స్ కొంతమందికి టెంపరీ, కొంతమందికి ఈవెన్ పర్మనెంట్ వైపు పోతున్నాయి. అండ్ డెవలపింగ్ ఎకానమీస్, అంటే మన ఎకానమీస్ అన్ని కూడా డెవలపింగ్ ఎకానమీస్, they are going to have a sharper recession in 2020, and maybe in the coming world is going to face a great depression. అంటే 1930లో జరిగిన డిప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే పెద్ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ వరల్డ్ ఇప్పుడు చూడబోతోంది. బీబీసీలో కానీ, అన్ని న్యూస్లో కానీ, ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చూడలేదండి. this is just the beginning, right? And మేబీ తెలుగు పేపర్స్ లో కానీ 2020కి ఇంత పోతుంది, అప్పుడప్పుడు జాబ్స్ పోతుంటాయి, అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి. బట్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్, ఇందాకే చెప్పాను, మెనీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఫర్ ఎవర్. సమ్ బిజినెసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఊస్టెడ్, రూట్స్ సహా లేసి వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని బిజినెసెస్. బికాస్ ఇది ఏదైతే పాండమిక్ మనం మాట్లాడుతున్నామో, ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్? ఓకే, అయిపోయింది, జూన్ ఎండింగ్ ఇది అయిపోయింది. ఆర్ యు ఏబుల్ టు రియలీ సీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్లియర్ కట్? no one is able to predict that. That is why if you can look at the most searched, most trending keyword in internet in the last couple of months వచ్చి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంట. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంట్లో నుంచి మేము ఏదైనా చేయాలంటే ఎట్లా అనేది ద మోస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ కీవర్డ్ ఇన్ ద ఇన్ గూగుల్ కావచ్చు, ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. బికాస్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్ ద సీరియస్నెస్. దే అండర్స్టూడ్, బాస్ నేను ఇంకా ఇంట్లో కూర్చొని, బికాస్ without an opportunity, with the door shut, ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ లేకుండా లేదా బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ లేకుండా, how will you operate? The only place to operate from is your home. సో ఇంట్లో కూర్చొని ఆపరేట్ చేసేందుకు వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనే దాని గురించి పీపుల్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్. అండ్ దానికి సాక్ష్యం ఏమంటే గూగుల్, ఇంటర్నెట్. ఎందుకంటే మనకి ఏం తెలియకపోయినా మనం బ్లైండ్గా ఏం అడుగుతాం, గూగుల్ని అడుగుతాం, ఎనీ ఆపర్చునిటీ అని. అండ్ గూగుల్ posted that this is the most searched for keyword in the last 2 months, work from home.
అండ్ ఏషియాలో మీరు గమనించారంటే ఈ పక్క లెఫ్ట్ చూడండి ఎంత ఐ మీన్ ట్రాజిక్ సిచ్యుయేషన్ అంటే జాబ్ లాస్ ఇన్ సింగపూర్, జాబ్ లాస్ ఇన్ థాయిలాండ్ కావచ్చు. యంగ్ ఏషియన్స్ కి ప్రాస్పెక్ట్ ఏంది, నాకు జాబ్ దొరుకుతుందా, హౌ లాంగ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్, విల్ ఐ ఎవర్ మేక్ ఎనఫ్ టు లీవ్ హోమ్. అండ్ ఐ మీన్ క్లాస్ ఆఫ్ 2020 ఏ టోటలీ లాస్ జనరేషన్ అనేసి, అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ ఎకానమీ, పోస్ట్ కోవిడ్ ఒక 2020లో నుంచి బయట వస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుంది. ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హియర్. It is again going to be about underemployment also. Underemployment అంటే మనకు ఉండే పొటెన్షియల్ కంటే తక్కువకి పనిచేయడం బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఇది చాలా పెరగబోతోంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నీ దగ్గర వర్త్ 1 lakh వర్త్ ఉంది, బట్ అదే వర్క్ ని మేబీ 30,000-40,000 కి చేసేందుకు చాలా మంది రెడీ అయిపోతారు. ఆబ్వియస్ గా కంపెనీస్ అటువంటి వాళ్ళని హైర్ చేసుకునే పరిస్థితి ఆల్రెడీ. అట్లా అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, మోర్ దెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అది ఇంకా విపరీతంగా పెరగబోతోంది. అంటే మీ లైఫ్ స్టాండర్డ్స్ చాలా మందిది మేబీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో డౌన్, రైట్? సో ఇటువంటి టైంలో there are few sectors, there are few industries which are really growing left, right and center. కొన్ని సెక్టర్స్, కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ విపరీతంగా గ్రో అయితేవి కూడా ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్. వాటి గురించి, వాటిల్లో మీరు రోల్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, ఒక పార్ట్ ఎట్లా అవ్వచ్చు, are you going to be a part of the problem or are you going to be a part of the solution అనే దాని గురించి this particular call. అండ్ నేను మాత్రమే కాదు, ఐ మీన్ అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ రీసెంట్ గా చేసిన ఒక ట్వీట్ మీరు గమనించారంటే, he has given a call to the youth of nation to think outside the box, to think creatively, to innovate, to maybe think in the terms of new business models. The world is in pursuit of new business models. Definitely the world is looking for entrepreneurs. The world is looking for people who are looking or who want to pursue some businesses. 10 మందికి మనం అవకాశం ఇచ్చే వాళ్ళం కావాలి. 10 మందికి మన ద్వారా ఏదో ఒక సర్వీస్ అందగలగాలి. అండ్ మన దగ్గర ఒక రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి, ఒక టర్న్ ఓవర్ జనరేట్ కాగలగాలి, కొన్ని ట్యాక్సెస్ మన దగ్గర జనరేట్ కాగలగాలి. ఇవన్నీ జనరేట్ కాగలిగితే ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ రైట్ నౌ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్యూచర్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. ఐ నో ఏది ఎంత జరిగినా, కరోనా రాని, కోవిడ్ రాని, సునామీ రాని, సైక్లోన్ రాని, అటామిక్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరగని, నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంటే చాలు అని చేసుకుంటూ బతుకుతాను కొనే ఒక దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండే కొన్ని వేల మంది కూడా ఉన్నారు. వి నో దెమ్. అందుకనే నేను ఇందాకే చెప్పాను, వచ్చే వారము జరిగే వెబినార్కి అందరినీ మేము అలో చేయడం లేదు. ఎందుకంటే we really want to see whether you have that entrepreneurial material or not. If you have that material, if you have that, because కాస్తన్న ఆలోచన ధోరణిలో ఒక మార్పు తెచ్చుకోవాలన్న ఒక సంకల్పం మీలో ఉండింటే, ఎట్లా మనం కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ లోకి రాగలగచ్చు అనేది we are going to talk. Let me explain to you the business model with the help of one of my business associates. I'll take his help in explaining you the business model, because there are so many young professionals, youngsters, young enthusiastic I mean entrepreneur enthusiasts in this call only. Maybe more than 1,000 untaru. You guys need to know about this person. The person I'm going to
put in front of you is an he has been a very close friend of mine, and he has been an employee for quite a good time. I think he's an assistant professor in a college, in a MBA college, and he's a very popular lecturer. I mean, in his profession, he's a popular person. Now, apart from that, he's a very popular sports person. He's a very desired cricketer, and outside all this, he has a very big enterprise, very big business, which he built. Apart from all this, చూడండి ఇన్ని యాక్టివిటీస్ చేసి ఒక బిజినెస్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఆ మనిషి లైఫ్ లో ఒక ప్యాషన్ కావాలి. So I'm introducing you to one of my passionate friends and passionate business associates who is also a part of Naren Global School for Entrepreneurship. Let me introduce Mr. Ramesh here. He is going to share the business plan with you. Yeah. So thank you so much, Naren. And hi, hello everyone. Good evening, everyone. I'm Ramesh, working as an associate professor, and I'm building this business enterprise with the mentorship of Parimala Harikumar and Naren Anjali. So we have been listening a lot of facts, what Naren was telling, right? So the present situation, how this is going to be turning, like enta worst ga undabothundu anni kuda Naren was talking about all the facts. So ee time lo, so what is that we have to do? So that is what is most important. Indaka Narendra Modi garu tweet chusaru. So ee time lo, so are we really going through this what do you call old thinking, ఇంకా పాత పద్ధతుల్ని పాత ఆలోచనలతోనే మనం ముందుకెళ్ళాము అంటే, so it is going to be very tough, right? So మనం లైఫ్ ని లీడ్ చేయడం, right? So and coming next 2 years is going to be really worst, and how best prepared are we? So that is what is all about, right? So ఈ webinar, it's all about like what exactly we need to make some changes, what is the better opportunity we have. So that is what I'm going to discuss here. See, ఇక్కడ మనము చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, so as Naren was telling, see, are you really ready to learn, and at the same time are you ready to unlearn? See, unlearn, what do we need to unlearn? Certain like old misconceptions, మన మైండ్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మిస్కన్సెప్షన్ ని మనం ఈ రోజు అన్లర్న్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు లుక్ ఇన్ టు సమ్ గుడ్ థింగ్స్, సమ్ న్యూ థింగ్స్. మన లైఫ్ లోకి ఏదైనా గొప్ప విషయాలు ఎంటర్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ నా ఆలోచనలో చాలా చాలా మార్పులు రావాలి. సో మనము పాత కన్వెన్షనల్ పద్ధతి నుంచి బయటకు రావాలి. సో కష్టపడి చదువుకోవాలా, ఉద్యోగమే జీవితము. బికాస్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్, COVID-19 pandemic situation, right? So in this scenario, so what is that we are going to do? So what kind of opportunity we have to face all these challenges and becoming or achieving all our dreams? మనం లైఫ్ లో కోరుకున్నవన్నీ మనం సాధించాలి అంటే మన ముందు ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి I would like to share some of the most important things. So let me take the presentation. Yeah. So before I start, I would like to share in fact a puzzle with you all, right? So let's think about this puzzle, right? Let's take about a challenge. Ikkada there is a tank, if you can observe, ikkada oka tank undi, and you can see, just let me take the spotlight. Yeah, so you can see the tank, right? So ee tank lo meeku water fill chestunnamo using two inflows. 2 taps ని కనెక్ట్ చేసి 2 taps నుంచి మనం వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నాము, అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ అవుట్లెట్. ఈ ట్యాంక్ ఒక అవుట్లెట్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ అవుట్లెట్ ఈస్ ఓపెన్. సో ఇప్పుడు ది పజిల్ ఈస్ దిస్, వితౌట్ క్లోజింగ్ దిస్ అవుట్లెట్, ఈ అవుట్లెట్ ని క్లోజ్ చేయకూడదు, దాన్ని సైజ్ ని తగ్గించడం, పెంచడం, రీసైజ్ చేయకూడదు, బట్ యూ షుడ్ ఫిల్ దిస్ ట్యాంక్. సో వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్? సో మన ముందు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ I would like, no, this is what is the puzzle, right? You can just have a think. In fact, because of lockdown, చాలా మంది ఆలోచించడం మానేసి అన్రోల్ అయింటది. We have been busy in doing and watching all the negatives in our mind. ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడం. And how do we fill this tank without closing? So this is what is the condition. So let us get back to this later. Okay. So next, coming to, yeah.
the other important thing, see, we all know that like we have been crossing through the different ages, ante we have been evolving to the different ages. అంటే మన పూర్వీకులు కాలం నుంచి ఎలా మొదలైంది మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటది, యాడమ్ అండ్ ఈవ్ అనేసి చాలా కథలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇన్ ది బిగినింగ్, సో వాట్ వాజ్ వి లైక్, ఆది మానవుల కాలంలో మనం ఏం చేసేటోళ్ళము, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం. సో ఈ ఏజ్ లో మనం ఫుడ్, ఈ పూటకి ఆకలి తీరితే చాలు, దట్ వాజ్ అవర్ ప్రైమరీ గోల్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దట్ వి యూస్ టు డూ, మనకు కావాల్సిన ఒకే ఒక స్కిల్, ఆహారాన్ని ఎలా సంపాదించుకోవాలా, దట్ వాస్ ద ఓన్లీ స్కిల్ విచ్ వాస్ రిక్వైర్డ్ అట్ దిస్ ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్. అండ్ నెక్స్ట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ హస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ఏజ్. మెల్లగా వ్యవసాయం మొదలైంది, అక్కడి నుంచి ఫార్మింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీస్, హైరార్కీస్, రైతులు ఇవన్నీ కూడా పెరిగి, అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ లివింగ్ అండ్ cultivating lot of things to eat, vegetables, fruits, everything. And mellaga after agriculture age it has been entered into industrial age. So industrial age lo, so people started making some things, konni vastuvulu tayar cheyadamu with the help of some factories, industries, they have started. That is where it is called industrial age. సో ఇక్కడ వస్తువులు తయారు చేయడంతో పాటు అర్బనైజేషన్, బ్యూరోక్రసీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. పీపుల్ హ్యాడ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, సో దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్, అండ్ అదర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండర్ దెమ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. యాక్చువల్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ లో, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. See, the things what I am trying to tell you is not my own knowledge. So it has been written in lot of books, lot of experts, right? So జరుగుతున్న వాస్తవాలు ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే, రైట్? సో అలా చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ లో మొదలైంది ఉద్యోగము అనేది, రైట్? సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ నుంచి అప్పుడు మొదలైన చాలా కంపెనీస్ లైక్ టాటా, బిర్లా, ఐబిఎం, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, ఇట్ హస్ బీన్ దేర్ ఫర్ మోర్ దాన్ 100 years, right? We all know that. And next it has been we have been entered into this computer age అంటాం. ఈ కంప్యూటర్ ఏజ్ లో ఏంటి, ఎవరికి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే, so that they are going to make lot of money. So like high density society and high profile teams to kalsi pani cheyadamu, so that's where we used to make lot of money. And computer age nunchi at present where are we is called this mobile age. Dine manam chala cheppochu. In fact services age anachu, or else what we call internet age antam, right? So our conceptual age, this is where we are living ప్రెసెంట్. ప్రస్తుతం మనము ఈ ఏజ్ లో బ్రతుకుతున్నాం. ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క పని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ది సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ హస్ బీన్ గ్రోయింగ్ వెరీ వెరీ బిగ్ టైమ్. సో ఈ కాలము, ఈ ఈ ఇంటర్నెట్ యుగంలో మనకి కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి, ఎదగాలి అంటే క్రియేటివిటీ. యూ షుడ్ బి సో క్రియేటివ్, యూ షుడ్ బి డెవలపింగ్ సమ్ గుడ్ ఐడియాస్. దట్ ఈస్ వేర్ మెనీ కంపెనీస్ హస్ ఎవాల్వ్డ్ using Amazon, using Swiggy, Zomato, Google Pay, Phone Pay, many companies, Facebook, Insta, all these things because of their creativity, right? And ikkada meer chuste because of internet, okappudu problem enti ante oka business ni modalu pedite aa location varke it was limited, right? So but because of this internet what happened, so ee roju manam business ni global ga work cheyochu, global ga operate cheyochu, because internet has got no limitations. All around the world, all around the globe we can operate. That is the advantage of this internet or conceptual age. And ipudu ee mobile age lo biggest work what is happening is networks. Let us understand this, networks. So networks is the key thing to grow in this what do you call internet era, right? Or this 21st century. Networks, this is the most important work what we are going to do. And that is where I would like to tell you, like, your network is equal to your network. Heroes, the people who are called the most richest people on this earth, వాళ్ళ యొక్క నెట్వర్క్ ఎలా పెరుగుతుంది అంటే how big is their network, how big is their network, that decides what is their net worth and how wealthy they are అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి see ఇక్కడ if we can think about ourselves, see right now I am an associate professor in a college. See, I am just working for myself. I am a single or an individual working for myself. See, if I don't have a network, or I am just building my owner's asset. So, and ikkada తీసుకుంటే నా నెట్వర్క్ నేను ఎలా పెంచుకోగలను, because I am an individual, I am a single. So how can I build a network? So that is where, so heroes, if I am working in a company as an employee,
ఐఎమ్ స్టిల్ స్టక్ అప్ అట్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్. నేను ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ లోనే స్ట్రక్ అయిపోయినాను. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను I wanted to give you some best examples to make us understand. So the evolution of ages, and ఇప్పుడు ఈ ఎవల్యూషన్ తో పాటు నేను ఈ చేంజ్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశానా, అండ్ ఈ చేంజ్ తో పాటు ఎవల్యూషన్ తో పాటు నేను కూడా మారుతున్నానా, నా థాట్ ప్రాసెస్ నేను చేసే పనిని మారుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా I will be making lot of solutions and I will be financially free. I don't need to worry about any pandemic situations, right? So let us understand. First thing, you all know these industrial age models, companies, Tata, Birla, IBM. I'm just quoting some good examples which started in industrial age. And if you see the present information age or the internet era, ikkada meer chuste the latest all like top 25 richest people on this earth are Amazon, Facebook, Insta, WhatsApp, or Google, Alibaba, Jack Ma, Walmart, Reliance Industries. So these are all the people who are in this information age. ఈ information age లో see all these people common గా వీళ్ళు వాడేది ఏంటి అంటే internet. All these businesses works with internet. All these businesses work with networks. So వీళ్ళు నెట్వర్క్స్ ని, ఈ ఇంటర్నెట్ ని ఈ కాన్సెప్చువల్ ఏజ్ లో కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా, అంటే చాలా తక్కువ టైంలో, ఇఫ్ యు సీ IBM has done like around $1 billion in a year జరగడానికి took almost 58 years, but Facebook almost like 8 to 10 years లో దాన్ని చేయగలిగింది because of network. So that is what, అందుకే ఇప్పుడు 100 years old companies ని కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ లో, ఈ ఇంటర్నెట్ ఎరాలో ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా ఓవర్టాక్ చేసి పడేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు what is that we have to think, where are we right now? So మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, that is most important thing. See, what is the education which is lacking? మనకి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పారు, మన పేరెంట్స్ కాలం ఏమంటారు, లైక్ కష్టపడి చదువుకోండి, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి, మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోండి, లైఫ్ సెటిల్ అవుతుంది. This was like industrial age principle. If we are still following the same principle, we are in risk. Try to understand, we are in a big dangerous zone already. That is what Naren ఇంతసేపు చెప్పిన statistics అంతా కూడా, right? So ఇక్కడ I wanted to talk about certain books like famous futurists, famous analysts, financial experts, వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ లో నుంచి నేను I wanted to share you some important principles, what we need to follow. Like first thing, Alvin Toffler, so who has been a top futurist in the world. He has written a powerful books like The Third Wave, Future Shock, ఇట్లాంటి powerful books నుంచి he is trying to educate people. But problem is, ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఎక్కడ దొరకడం లేదు. That is what is the problem. We are not exposed to this kind of education. Probably we are getting some good education, professional education, ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి, but financial education like ఈ టైంలో మనం ఏం చేంజెస్ చేసుకోవాలనేది we are not accessed. Okay, so ఇటువంటివి. And next thing, other thing, Rich Dad Poor Dad, the famous author like Robert Kiyosaki, he has written a powerful book, The Business of 21st Century. In this he has given a beautiful solution. ఈ ఇంటర్నెట్ ఏజ్ లో మనం ఎలా ఉండాలి అనే దానికి ఒక అద్భుతమైన సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. So what is that? మీరు just people who are on the call, who has invited you, ask them, get this kind of material and go through all the details even more. You will get even more better understanding. Okay, and ఈ books లో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు I wanted to discuss. First thing, conversion of unpaid economy to paid account. So this was the first principle what they are telling. ఇక్కడ what is unpaid economy? So we have not heard about this. ఎప్పుడు వినలేదు నేను unpaid economy అంటే ఏంటి. See, let us understand certain terms. I believe అందరూ ఇవి కామన్ గా వినుంటారు. రివ్యూస్, రేటింగ్స్, రెఫర్ ఎ ఫ్రెండ్, ఇవి ఖచ్చితంగా మీ మొబైల్లో మీరు మార్నింగ్ లేస్తానే వీటిని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతారు. ఎక్కడ ఎక్కువ వింటాము? రివ్యూస్. Like you would have seen these reviews in Amazon, Facebook, Google, Alibaba, Jack Ma, all this. ఇప్పుడు మనం సో కాల్డ్ Instagram, వీటన్నిటిలోనూ మనము కామన్ గా వినేవి రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్. అండ్ ఈరోజు ఈ రివ్యూస్, రేటింగ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ-కామర్స్ ఇస్ బీన్ గ్రోయింగ్, ఇంటర్నెట్ ఎరా ఇస్ గ్రోయింగ్ వెరీ బిగ్ టైం. ఈ టైంలో మనం ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ఆన్లైన్ లో పర్చేస్ చేయాలా, ఈ రోజు మనం అర్థం చేసుకోండి, పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో the only market which is getting survived is internet services. Try to understand, right? So మనం ఏదన్నా ఒకటి పర్చేస్ చేయాలి అంటే the first important thing what we see,
apart from the company, apart from the product is reviews. ఎందుకంటే కస్టమర్ రివ్యూస్ చూసే మనము ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నాము. సో ఆల్ బిజినెసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రివ్యూస్, రేటింగ్స్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఈ రివ్యూస్ రేటింగ్స్ ఇచ్చేదంతా కూడా కన్స్యూమర్స్, లైక్ పీపుల్, యూ అండ్ మీ. మనలాంటి వాళ్ళు ఈ రివ్యూస్ రాస్తున్నాము. నేను ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ బ్రాట్ ఎ మొబైల్ ఫ్రమ్ సమ్ e-commerce, Amazon example, and నేను రివ్యూస్ రాస్తాను. ఐ వాజ్ సో సాటిస్ఫైడ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ మొబైల్, ఇది కెమెరా చాలా బాగుంది, బ్యాటరీ బాగుంది, నేను రివ్యూస్ రాస్తున్నాను. అండ్ దట్ ఈస్ బీన్ యూస్డ్. ఆ రివ్యూస్ ని చదివి చాలా మంది కొనడం వల్ల చాలా బిజినెస్ ఎవరికి జరుగుతుంది? ఫర్ ది అదర్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. అన్పెయిడ్ ఎకానమీ. నేను జనరేట్ చేసిన బిజినెస్ లో నాకేమీ పే చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళు, రేటింగ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అండ్ ఈ రోజు మీరు చూస్తే గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ బ్యాంకింగ్ వ్యాలెట్స్. ఒకప్పుడు బ్యాంక్ రన్ చేయాలి అంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కావాలా, పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకొని చాలా ఎంప్లాయీస్ ని పెట్టుకొని రన్ చేయాలా. ఈ రోజు మీరు చూడండి ఎంత ఈజీగా గూగుల్ పే, ఫోన్ పే అనే బ్యాంక్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అయిపోయింది. బికాస్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రెఫర్ ఎ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ రెఫర్ చేసేది మొత్తం కూడా మనము, వి ది కన్స్యూమర్స్, వి ఆర్ రెఫరింగ్ టు ఆల్ అవర్ నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ ఈ మూడింటిని వాడేటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కడ కూడా దే ఆర్ నాట్ పెయిడ్. సో హూ ఈస్ మేకింగ్ మనీ హియర్? సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? మనము పెట్టే టైం ని, మన ఎఫర్ట్ ని, రివ్యూస్ ని, రేటింగ్స్ ని రెఫర్ చేయడం వల్ల మన నెట్వర్క్ ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ అకౌంట్లలోకి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. మనము చేసే పని వల్ల, ఈ రోజు ప్రెసెంట్ మనం చేసే పని వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ is the biggest principle what people are following in this internet age. And the second important thing, which is the evergreen sector. Ippudu nenu oka business start cheyala, so I want ee covid situation lo I want like recession proof business. So ఏ sector lo nenu undali. You see ee covid-19 pandemic situation lo every business came down, like banking, IT, you take finance, you take real estate. No, every business came down, almost like chala small scale industries and shut down అయిపోతున్నాయి, right? So ఈ situation లో which is going to be the evergreen sector which is continuously growing, let us understand. First thing, ఇప్పుడు real estate. See, my example is not real estate, I just to make you some understanding. ఇప్పుడు real estate లో మనం చూస్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ అనుకోండి ఉదాహరణకి. ఇప్పుడు మనం బైక్ కొనేటప్పుడు we take lot of reviews from the people who are using these products, రైట్? ఆల్రెడీ బైక్ వాడుతున్న వాళ్ళని మైలేజ్ ఎలా ఉంది, మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంది, అన్ని రివ్యూస్ అన్ని తీసుకొని కొంటాము. వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. లేదు కార్, సేమ్ థింగ్, యూ టేక్ లాట్ ఆఫ్ రివ్యూస్, యూ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ హు ఆర్ యూజింగ్, కన్స్యూమింగ్. అండ్ ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఏ ఏరియాలో ఇల్లు కడితే బాగుంటుంది, ఎక్కడ ల్యాండ్ వాల్యూ బాగుంది, నా బడ్జెట్ ఏంటి, ఇవన్నీ యూ డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. బట్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఇట్స్ లైక్ వన్స్ ఫర్ ఆల్. ఆల్మోస్ట్ ఒక మనిషి లైఫ్ టైంలో వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ జరుగుతుంది. And this is a business which is not growing right now. Almost all things are shut down for last 60 days, you can see, right? But another thing, real estate to part, there is one more industry which is most essential. Petrol, maintaining a bike or car, and mana intiki, suppose maintaining a house. Real estate lo illu తీసుకున్నాను, లేదా నేను ఒక రెంట్ హౌస్ లో ఉన్నాను. How do I maintain a house? I need to clean my house, clean my kitchen, clean my utensils, clean my bathrooms. I need to wash my clothes. I need to take care of hygiene. All these things are called daily essentials. If you can understand the potential, annitni shut down chesaru lockdown lo, kani only business which is growing is the essentials. Danne manam antam, we call it as a retail estate antam. So this is the first time probably we might be hearing this word retail estate ane padanni first time meer Google lo kuda vetkandi, you don't find. That is what is the industry which is growing evergreen. ఎందుకంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా ప్రతి మనిషికి ఖచ్చితంగా కావాల్సింది నిత్యావసర వస్తువులు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డైలీ ఎసెన్షియల్స్. హెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అందరూ ఒక పర్టికులర్ దీని మీద ఆశగా చూస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ హెల్త్ ఇండస్ట్రీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది రీటైల్ ఎస్టేట్ పొటెన్షియల్, లెట్ మీ షేర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇప్పుడు ఇండియాలో మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 140 crore. And out of which, let us imagine 40 crore people are not at all using any retail products, right? Em vadatledu anukondi. And out of 100 crore people, if they are consuming 500 rupees per month, nannu edithe nenu chana chinna example తీసుకుంటాను, it will be easily 1000 to 2000 consume chestam everyone. But let us imagine
100 crore people 500 rupees per month consume chesna kuda almost 500 billion rupees in a month. The turnover what is happening is 500 billion rupees in a month. So which is a huge money. Ikkada chudandi enni sunnalu unnayi chudandi. Nenu kuda Google lo vetikesna 500 billions ante. See, that is what is the potential of the retail estate. And ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ 500 బిలియన్లు టర్న్ ఓవర్ చేసింది, ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎవరంటే యూ అండ్ మీ, మనలాంటి కన్స్యూమర్స్. వీఆర్ ది వన్ హూ స్పెండ్ ది మనీ ఫ్రమ్ అవర్ పాకెట్స్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ మన జాబ్ లో డబ్బులు వస్తుందా లేదా, బిజినెస్ లో డబ్బులు వస్తుందా లేదా అని పట్టించుకోకుండా వీఆర్ స్పెండింగ్ ఎవ్రీ మంత్. ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 500 బిలియన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ ఈ డబ్బులంతా కూడా, ఈ డబ్బులు చూసిన తర్వాత all the people who has got that business thinking, business mindsets, what they have done, they have all the top companies in the world, they have entered into retail estate. Amazon, information age. Amazon used to sell books, Amazon used to sell electronics, but today you see all the retail products like daily essentials, everything is available in Amazon. And Tata company, Tata is a big industrialist. Tanu kuda he entered into this retail with the help of Star Hyper. Birla company entered into retail estate in the more market. Reliance Marts, Walmart, the biggest retail chain in the world, Big Bazaar, all these people entered into this retail estate. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, మన డబ్బుల్ని తీసుకుంటున్నారు. ఈ 500 బిలియన్స్ మన జోబీలో నుంచి వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి పోతుంది. See, if you can understand the two things, unpaid economy ని paid account కన్వర్ట్ చేసుకొని రిచ్ అవుతున్నారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ, రెసిషన్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కానటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఆల్ ది జైంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. అటువంటి గొప్ప వాళ్ళే ఆలోచిస్తున్నారు, రైట్? అండ్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఫ్రంట్? ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్న ఆపర్చునిటీ, యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ యూ, ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆఫ్ 21st century బుక్ లో రాబర్ట్ కియోసకి మెన్షన్ చేశారు. సో you just get that book material from the people who has invited you. You will get more details about this, right? And what is this network marketing 2.0, or what is also called as a platform economy antam? Ikkada let us understand, manandariki kuda there are a lot of liabilities and expenditure, kharchulu. Ippudu bike is an expenditure. Daniki petrol kottichala, maintain cheyala, insurance cheyala, idantha kuda liability. Ee kharchunu manam aapukolem, right? To understand. బట్ ఈ బైక్ ని కానీ మీరు ర్యాపిడోతో కానీ మీరు అసోసియేట్ అయితే, ర్యాపిడో ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఎకానమీ. దీంతో మనం అసోసియేట్ కాగలిగితే ఈ బైక్ ని మనము ఆదాయంగా మార్చుకోవచ్చు, అసెట్ గా మార్చుకోవచ్చు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ కార్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ లైబిలిటీ, ఖర్చే మనకు కార్ అనేది. బట్ ఆ కార్ ని ఊబర్, ఓలా లాంటి సక్సెస్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ తో మనం, అంటే ఈ 21st century ప్లాట్ఫామ్స్ తో మనం అసోసియేట్ కాగలిగితే యూ విల్ గెట్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ income, liability into asset. That is what is called platform economy. Try to understand. There are some successful platforms which are helping us to make some money from the when what is that we are losing from our pocket. So similarly, all the retail products like daily essentials are the biggest liability in our life. Okay, ikkada see, I wanted to take one good example, Amazon, because he's the world's richest person. I am a model enti. What is that Amazon is doing and how he became so successful, right? So ee conceptual age na atanu ela vadukuntunnadu. See, let us see. Oka pakka ippudu Amazon is not a manufacturer. He doesn't manufacture, doesn't stock any product, he doesn't sells any product. Try to understand. He's a businessman. ఇప్పుడు రిలయన్స్ స్మార్ట్, ప్రతి ఒక్కటి, హైపర్ మార్కెట్, మోర్ మార్కెట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ప్రొడక్ట్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దే ఆర్ ఆల్ లైక్ బిజినెస్ పీపుల్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అమెజాన్ ఏం చేశారు, ఒక పక్క క్లయింట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక పక్క దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్, టాప్ కంపెనీస్. ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టాను. నైకీ, అడిడాస్, వన్ ప్లస్, రీబాక్, యాపిల్, సామ్సంగ్, ఐటీసీతో చాలా మన డైలీ ఎసెన్షియల్స్, కోల్గేట్, పామోలివ్ కావచ్చు, ఏరియల్ కావచ్చు, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యూనిలివర్, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్. వీటన్నిటి కూడా ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ గెటింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అమెజాన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అమెజాన్ అనే ఒక ఛానల్ ని యూస్ చేసుకొని దే ఆర్ సెల్లింగ్ ది ప్రొడక్ట్స్ త్రూ అమెజాన్ టు ది clients, because Amazon has got the biggest network worldwide. He is into this conceptual age. He is maintaining, ఆయన దగ్గర చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ని ఉపయోగించుకొని వీళ్ళందరికీ కూడా he is providing some incentives. కాబట్టి ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, సెల్లర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా స్టాకిస్ట్ అమెజాన్ తో టైఅప్ అయ్యి దే ఆర్
expanding their business. They are selling the products to the clients through Amazon. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ మిడిల్ ఛానల్ ఉంటుంది కదా, మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు క్లయింట్స్కి వచ్చేటువంటి మిడిల్ మనీ, లైక్ వాట్ యు కాల్ హోల్సేలర్, రిటైలర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్, స్టాకిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ ఈస్ కీపింగ్ ఇన్ హిస్ పాకెట్. ఆయన డబ్బులు జోబిలో వేసుకుంటున్నాడు. సో ఈజ్ అ స్మార్ట్ థింగ్, జస్ట్ ఈస్ డైవర్టింగ్ ది ట్రాఫిక్ ని, కస్టమర్స్ ని ఈ అమెజాన్ త్రూ ట్రాఫిక్ ఛానల్ ని డైవర్ట్ చేశాడు, బికాస్ హీ హస్ గాట్ అ హ్యూజ్ నెట్వర్క్. ఈరోజు చూడండి, ఈ కాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్లో అమెజాన్ యాప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్. మనందరం కూడా ఆయన నెట్వర్క్ లో, ఆయన వేసిన హైవేలో వీఆర్ ఆల్ పాసింగ్ త్రూ హిస్ టోల్ గేట్. కాబట్టి ఈస్ మేకింగ్ హ్యూజ్ మనీ సిట్టింగ్ అట్ సమ్ పాయింట్. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఒక్క చోట కూర్చొని గ్లోబల్ గా ప్రపంచంలో అందరూ స్పెండ్ చేసే డబ్బుల్లో నుంచి ఈస్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆర్ అకౌంట్స్. మన జబ్బుల్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకొని ఆయన అకౌంట్ లో వేసుకుంటున్నాడు. దట్ ఈస్ హౌ ఈస్ సో రిచ్. ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎకానమీలో, ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ 2.0 వీ హ్యావ్ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడ అమెజాన్ ప్లేస్ లో ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ గెట్ రీప్లేస్, మీరు కానీ కూర్చోగలిగితే యూ మేక్ ది సేమ్ బెనిఫిట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ వాట్. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్, ఇప్పుడు అమెజాన్ కి చాలా కంపెనీస్ వచ్చి అసోసియేట్ అయినాయి. బట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్, నాతో ఎవరు అసోసియేట్ అవుతారు? ఏ కంపెనీ వచ్చి ఏ ప్రోడక్ట్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను బిజినెస్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే? Let us see what is the opportunity. See, this is what is our platform. So the business idea what we have today, so which is called, see, you and your team of IBOs, independent business owners. Ante what is your team? Your team is your network. So ఇంతకాలం మనం నెట్వర్క్ ఉండి కూడా మన నెట్వర్క్ ని ఎవరికో ఇచ్చాం, లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, అమెజాన్, వీళ్ళందరికీ ఉపయోగించాం మన నెట్వర్క్ ని. లైక్ మన మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ లైక్ thousands of contacts. That is all our network which is being utilized to make others rich. ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ని మనం ఉపయోగించుకుందాం. అమెజాన్ ప్లేస్ లో మనం కూర్చుందాం, మనము ప్లస్ మన నెట్వర్క్. సో టీమ్ ఆఫ్ ఐబిఓస్, ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్ ఓనర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎవరు అసోసియేట్ అవుతారు? దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. సో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ అస్. అండ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఎలా, అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ requirements, need of the hour enti health. Let us see health. Endukante even doctors could not able to do anything. Only thing is we should take care of our health, hygiene. Ana veetini manam care teesukovali. These are more atuvanti health industry lo we have got Nutralite, world's leading dietary supplement brand, which started in 1934. So they are producing a lot of nutrition supplements through organic farming, and we got the safest hygiene products to clean our environment, our homes, bathrooms, kitchens, utensils. So you can see it has got the safer choice awards also, like US EPA, designed for the environment. They are environmentally friendly products, hygiene products. We got the beauty sector, we got the personal grooming sector, we got the hair care, oral care. See all these different categories of products which are most required for all of us in this COVID situation also. అండ్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కాకపోయినా మనకి ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లైఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, లైక్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, బీపీ, డయాబెటీస్, హార్ట్ అటాక్స్, అవన్నీ క్యాన్సర్స్. వాటన్నిటికి కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వీ రిక్వైర్ ఎ గుడ్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ విచ్ కెన్ హెల్ప్ అస్. సో అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కేటగిరీని మనకి అసోసియేట్ చేయడానికి వీ హావ్ గాట్ ది గ్రేటెస్ట్ కంపెనీ సపోర్ట్ కాల్డ్ ఎంవే గ్లోబల్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాళ్ళు మనకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలి? అండ్ హౌ డు ఐ బికమ్ అన్ entrepreneur? This is more important. ఇప్పుడు నాకు అసలు ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ స్కిల్స్ లేవు. మా ఫాదర్ ఒక ఫార్మర్, ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ ఎంప్లాయీ. అండ్ హౌ డు ఐ గెట్ అ బిజినెస్ థింకింగ్? దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. అసలు బిజినెస్ థింకింగ్ పక్కన పెట్టండి. ఈ రోజు అరే నా జీతం ఎట్లా పెంచుకోవాలా, నాకు ఈ సంవత్సరం హైక్ వస్తుంది, అసలు ఈ నెల జీతం వస్తుందా అని అలాంటి ఆలోచనలో ఉన్న మనకి హౌ డు వి థింక్ అబౌట్ బికమింగ్ రిచ్? హౌ డు వి థింక్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ఎ హ్యూజ్ నెట్వర్క్? 5 years లో మనము like what do you call residual passive income, 2 lakhs passive income ni ela generate cheyali, ivanni nerpinchadaniki we have got a successful platform support. One is the BWW called Brit Worldwide, the global entrepreneurs who are helping us. And the most important thing, as Naren was mentioning, the Naren Global School for Entrepreneurs. See, through his school of entrepreneurs, he is training, he is educating us, he is mentoring us how to become successful. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ నీడ్ ఆఫ్ అవర్. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఈరోజు అవకాశాలు లేకపోవడం కాదు,
సో దెర్ ఇస్ నో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అవర్ మైండ్. మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఎంతసేపు ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. అటువంటి టైంలో ఈ BWW నరేన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ మనకి దే ఆర్ షోయింగ్ అస్ డిఫరెంట్ వాట్ యు కాల్ కాన్సెప్చువల్ ఐడియాస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ రెసిషన్ ప్రూఫ్ ఇన్కమ్ irrespective COVID లాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళా ఇంకొకటి వచ్చినా కానీ we don't need to worry if you can get this kind of education, right? So అటువంటి we got the beautiful opportunity called mentorship. బయట mentorship అనేది you need to pay a lot of price and we don't even know where we get this kind of opportunities. So that is what is our platform. So get into this puzzle which I opened in the beginning, right? ఇక్కడ మీకు I don't know how many people has got this solution. How do we fill this tank without closing the outlet? See, why I gave you this puzzle is I wanted to tell you some important fact through this puzzle. See, ikkada tank ante ento kadandi, which is our bank account, mana bank account, and inflow 1 and inflow 2 is our incomes. Probably intlo okaru udyogam chestunte one income, లేదా okaru business chestunte oka income, లేదా wife spouse kuda work chestunte two incomes. సో 2 ఇన్కమ్స్ నుంచి మన అకౌంట్ లోకి డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. అండ్ అందులో నుంచి అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా మన ఇన్కమ్ అనేది పోతుంది, డబ్బులు పోతుంది. అండ్ ఈ అవుట్లెట్ అంటే ఏంటో కాదండి, మన ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. రీటైల్ ఎస్టేట్ ద్వారా ప్రతి రోజు మనము చాలా ప్రొడక్ట్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడానికి మనం ఖర్చులు పెడుతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్, అవుట్లెట్ ని మనం ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయలేము. ఇన్కమ్ అన్న ఆగుతుందేమో కానీ మన ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రం ఆగదు. అండ్ ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ లో అంటే ఈ డబ్బులు, వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్, ఈ అవుట్లెట్ నుంచి పోతున్న డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ డబ్బులు అంతా కూడా. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది జైంట్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ జైంట్స్ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వెళ్తాను. అమెజాన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ రీటైల్ ఎస్టేట్, మన అకౌంట్ లో నుంచి నెలలా మనం పెట్టే ఖర్చు నుంచి ఆయన అకౌంట్ లోకి డబ్బులు వెళ్ళిపోతుంది. Tata, Birla, Reliance, Walmart, that is where they have grown very, very big time. So smart ga account connection ichukunnaru, మన అకౌంట్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ స్మార్ట్ గా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. See, do you really like it? మీ జోబిలో నుంచి ₹1 కింద పడితేనే మీరు ఎక్కడ పడిందని వెతుక్కుంటాం మనం. అట్లాంటిది ప్రతి నెల మనం స్పెండ్ చేసే మనీలో నుంచి ఎంత డబ్బులు పోతుంది. సో థింక్ అబౌట్ దిస్ ట్వైస్, రైట్? సో అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మన సొల్యూషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది సొల్యూషన్, రైట్? So if you can see expenditure, we can never stop, right? So income ana avutundemo gaani ippudu solution is ee expenditure nunchi manamu poye dabbulni if you can connect a pipeline into your account, mana expenditure nunchi manam oka pipeline esi mana account ke pettukunnam anukondi, automatic ga mana kharchu kaasta manake aadayanga maaripotundi. That is what is the solution. So ee retail estate lo manam pogottukune dabbulni మనము ఎలా ఇన్కమ్ గా మార్చుకోవచ్చు? హౌ డు వి కన్వర్ట్ అవర్ లయబిలిటీస్ ఇంటూ అసెట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ 2.0. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎకానమీ. రైట్ నౌ దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ us. BWW, Naren School of Entrepreneurship, mentorship. So all these things are supporting us to convert our expenditure into income, not just our expenditure. How do we build a network? How do we build a passive income, huge money? How do we achieve our dreams? This is going to be the opportunity. Okay, so even more details, no, people who has invited, you will get information, and even Naren will give you the next clarity on this. Thank you so much, Naren. I'm done. Yeah, thanks, Ramesh. Thank you, Ramesh. Thank you, Naren. So let's thanks Ramesh for a wonderful presentation. Let us continue from where Ramesh stopped. ఒకసారి మనం గమనించామంటే Ramesh told about the concept of retail estate and how we can basically convert our unpaid economy to into paid economy. నేను కొన్ని very important things like why we are growing, why we grew in this COVID time. Definitely last so many years we have experienced tremendous growth, but COVID time lo the growth has been exponential. Chaala adbhutamaina growth undi. What is the reason?
If you can look at all the presentation slides of Ramesh, basically this is about this is about two things. ఒకటి వచ్చేసి the fast moving consumer goods and the products that Ramesh mentioned, and more than anything, the model is so flexible. A business model chala flexible, because everyone was looking for work from home solutions. ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఏం చేయగలగచ్చు, what is the most flexible model that I can adapt to, which I can build at the convenience of my home. నేను ఇంట్లో సోఫా మీద కూర్చొని కావచ్చు, లేదంటే నా ల్యాప్టాప్లోనో, లేదంటే నా మొబైల్ ఫోన్ ఇంటర్నెట్లోనో, హౌ కెన్ ఐ బిల్డ్ ఎ బిజినెస్? సో when people were looking for that, we really matched so many people's interest. So the flexibility part of this business, it made the business boom in the COVID time, and post COVID also we are foreseeing a tremendous growth. And అంటే మీ లివింగ్ రూమ్ మీ ఆఫీస్ రూమ్ లాగా అయిపోతుంది. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. లివింగ్ రూమ్ లో మీరు ఒక చైర్ వేసుకొని కూర్చునేసి ఒక 1 hour డెడికేటెడ్, బికాస్ ఈవెన్ టైం కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ అవర్స్. యు ఆర్ యువర్ ఓన్ బాస్. This is your business, your own boss. So all we demand is like at least couple of 2-3 hours per day where you can learn the business. అక్కడ మీరు ఏం చేయాలి మొత్తం కూడా we have everything on paper. We are going to mentor you. So there is flexibility. And ఇందాక రమేష్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్, ఈ మేడ్ ఎ ట్రెమెండస్ పాయింట్. చాలా మంది మొబైల్స్ లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి, షాపింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి, అమెజాన్ యాప్ ఉంటుంది, మేక్ మై ట్రిప్ యాప్ ఉంటుంది, లేదంటే different kinds of apps which take away money from you. Do you have any app in your mobile that is going to add money into you, or into your account? మీ మొబైల్ అట్లాంటి యాప్ ఏమన్నా ఉందా? నా మొబైల్ మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై బిజినెస్ యాప్, మై ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ యాప్, ఇవన్నీ దే విల్ బి ఆన్ ద డెస్క్టాప్, రైట్? సో టాప్ హోమ్ స్క్రీన్ లో ఉంటాయి. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. నెక్స్ట్, ప్రొడక్ట్స్ క్వాలిటీ. కోవిడ్ టైంలో everyone was looking for high products related to hygiene, sanitization and immune boosters. హెల్త్ పరంగా మన ఇమ్యూనిటీని పెంచే ప్రొడక్ట్స్, వీటి కోసం విపరీతంగా సెర్చ్ చేశారు పీపుల్. అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూట్రలైట్ ఈజ్ వరల్డ్స్ #1 సెల్లింగ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ డైటరీ సప్లిమెంట్స్. అండ్ అది ప్రోడక్ట్ వాడుతున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఉంటాయో. అండ్ ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా, ఈవెన్ షాంఘై యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్పారు చాలా చోట్ల, సి వైటమిన్ తీసుకోండి, ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది. అండ్ అశ్వగంధ తీసుకోండి, ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్ తీసుకోండి, ప్రోటీన్ ఇంపార్టెన్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్. అండ్ ఇవి మనం ఎప్పటి నుంచో ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, నాట్ జస్ట్ during this time. We have been promoting nutrition right from the beginning, because nutrition is not a fashion commodity. Nutrition is an essential. Health is not a fashion commodity, right? It is essential thing. And good news is we have tremendous products with us. Same is the case with all the hygiene products, cleanly products, cleaning liquids, everything. That is one more reason. And third reason is the mentorship program. See, mentorship program ante మీరు చాలా మందికి బిజినెస్ చూసినప్పుడు lack of awareness అన్నమాట. అంటే they have this questions. బిజినెస్ చాలా బాగుందండి, బట్ మేము సేల్ చేయలేము. Exactly. Even we don't want to be salesmen all our life. Please understand, sales is a job.
We want to be businessmen. We don't want to be salesmen. We want to build organization. We want to build an enterprise which is going to be an asset. రేపొద్దున నేను పని చేయకపోయినా నా అసెట్ నా కోసం రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే విధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా సర్వీసెస్ ఉంటాయి, దాంట్లో సేల్ జరుగుతుంది, టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది. నేను సేల్ చేయను. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ఆల్ బ్రాటప్. నేను సేల్ చేయలేనండి అంటేనే అర్థమైపోతుంది మీలో మనలో ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ థింకింగ్ ఎంత భయంకరంగా ఉంది అనేసి. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. హూ వాంట్స్ టు సెల్? డూ యూ థింక్ వీ వాంట్ టు సెల్? నోబడి వాంట్స్ టు సెల్. బట్ we have to understand there is a big difference between selling and building a business. There's a big difference between that. You have to understand the difference. Meeka difference artham kavali, right? And mentorship program is all about we will, because manaku chaana skills నేర్చుకోవాలి. బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే మీకు వంట తెలిసినంత మాత్రాన మీరు ఒక హోటల్ ఓనర్ అయిపోలేరు కదా. యు మైట్ బికమ్ ఏ ఫేమస్ వంటవాడు. వాడి వంటలు తింటే భలే ఉంటాయిరా అనే వంటవాడు మీరు అవుతారేమో కానీ అద్భుతమైన రెస్టారెంట్ ఓనర్ కాలేరు, రైట్? రెస్టారెంట్ ఓనర్ కావాలంటే వేరే చాలా స్కిల్స్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్, మేబీ పబ్లిక్ రిలేషన్స్, మేబీ లీడర్షిప్, కమ్యూనికేషన్, దేర్ ఆర్ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ వంట రెస్టారెంట్లో. బట్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, వంట వస్తే అద్భుతమైన రెస్టారెంట్ పెడతా అట్లా అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఎగిరిపోయి ఉంటారు అనమాట, రైట్? మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఆన్ బిల్డింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎందుకంటే మనకు స్కూల్స్ నుంచి కాలేజెస్ వరకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఒక బిజినెస్ని ఎట్లా సెటప్ చేయాలా నేర్పివ్వలేదు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ వై వీ ఆల్ నీడ్ principles, teachings, techniques right from the foundation. That is what is taught in mentorship program. That is why whoever goes through the mentorship program, oka coaching program lo meer manam pogalignamante, we are going to understand making money is just a part of the business. Chana mandiki life lo making money anedi వాళ్ళ full whole anamata. Making money anedi whole entire life తీసుకుంటే 50వ సంవత్సరంలో కూడా సంపాదన ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ సీ ద బ్యాలెన్స్. ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్, ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ విల్ బి జస్ట్ 20%. మన హెల్త్ వైజ్ ఫిజికల్గా 20%. దెర్ విల్ బి స్పిరిచువల్, దెర్ ఆర్ ఫెమిలియల్ అండ్ సోషల్. వీటన్నిటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలా, రైట్? దిస్ ఈస్ ట్రెమండస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఫ్రమ్ the day that you get launched into the business, we will introduce you into the mentorship program and the new incentive plan. చాలా మందికి ఈ కొత్త ప్లాన్ చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు. ఎంత మనీ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు కొత్త ప్లాన్ లో అనేది సో మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో. దే అజ్యూమ్ దట్ మాకు ఈ బిజినెస్ గురించి మేము విన్నాము, ఐ థింక్ మా రిలేటివ్స్ ఒకరిద్దరు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. మీ రిలేటివ్స్ ఒకరిద్దరు కానీ లేదంటే మీ ఫ్రెండ్ ఒకరిద్దరు కానీ, ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నన్ ఆఫ్ దెమ్, ఎవరు కానీ, ఈవెన్ నన్ను కలుపుకొని చెప్తున్నాను, ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ థింకింగ్ లో మనం ఎవరం పుట్టి పెరగలేదు, ఏమి నేర్చుకోలేదు. ఒక ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్ తోచి ఒక నెల 2 నెలలు ఏదో అట్లా కొంచెం ప్రోడక్ట్స్ ని టచ్ చేసేసి ఈ బిజినెస్ ని క్విట్ చేసేసి నాకు వర్తించలేదు, నాకు జరగలేదు అనుకునే సంఖ్య చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకనే ఈసారి మేము బిజినెస్ ని, ఒకవేళ మీరు చాలా బాగుంది బిజినెస్, మేము ఈ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నామని మీరు చెప్పినా కూడా ఈ బిజినెస్ ని మేము మీకు ఇవ్వము. మేము ఈ బిజినెస్ ని మీకు ఇవ్వాలా లేదా, మీరు నేర్చుకునేకి ఎంత రెడీ, కోచ్ అయ్యేందుకు ఎంత రెడీ, మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక మెంటీగా అంటే ఒక స్టూడెంట్ గా మారేందుకు ఎంత రెడీగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే నాకు కొంతమంది నేను మీట్ అవుతా అంటాను, ఆ బుక్ అంతా మేము చదవలేము కానీ నువ్వే చెప్పు అంటారు. ఆన్ ద స్పాట్ వాళ్ళని మేము డిలీట్ చేసేస్తాము. ఎందుకంటే
ఒక 30-40 పేజీలు చదివి 21వ శతాబ్దంలో సెంచురీ మారిపోయింది. ఇందాక రమేష్ చెప్పినాడు, రమేష్ ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్లో ఎప్పుడో కనుక్కున్న జాబ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంకా పట్టుకునేసి దానిలోంచి పెద్ద పెద్ద కళలు సాధించుకోవాలనుకోవడము చాలా పెద్ద క్రైమ్ అది, రైట్? అండ్ ఇది చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇట్లాంటి టైంలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ with the help of some very popular resources and material that is available outside. And if you're not ready and if you're not willing to learn, unfortunately you cannot fit into this program. Miru ee business investment in business lo zero. We are not going to, I mean, the company is not going to ask for any money, but yes, we definitely are looking for some qualities, especially your willingness to get adapted into this environment, into this learning methods, new learning methods. We are looking for some good students, right? And వాళ్ళకి there is a tremendous incentive plan, guys. ఆ incentive plan గురించి అంతా కూడా ఈ కాల్ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. As I told you, this is just the initial call. In the next calls you will understand. Next presentations లో మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్ అండ్ స్టార్ట్ పర్సూయింగ్ యువర్ జర్నీ ఇన్ టు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ I'll try to see you in the next weekend webinar. All the best.